El tambor resonó como un disparo en el Instituto San Isidoro de Sevilla, y Mateo, de 16 años, sintió como el aire se volvía denso. Las risas de sus compañeros lo perseguían por los pasillos, afiladas como cuchillos. Ahí vi el hijo del Inútil, el que vive con un maricón. El apretó los puños, con el corazón latiendo tan fuerte, que parecía querer escapar de su pecho. Mateo no era nuevo en esto. Desde que su padre adoptivo, Javier, lo acogió a los 10 años tras la muerte de sus padres biológicos, las burlas habían sido su sombra. Javier, un hombre de 40 años, diseñador gráfico autónomo y abiertamente gay, era el blanco perfecto en un barrio donde las lenguas cortaban más que las navajas. Inútil, lo llamaban, porque trabajaba desde casa y no tenía un empleo de verdad, a los ojos de los demás. Pero Mateo sabía que Javier era más que eso. Era su refugio, su guía, el hombre que lo enseñó a dibujar constelaciones en el cielo nocturno y no rendirse ni las palabras crueles. Aquel día, sin embargo, algo cambió. Mientras Mateo cruzaba el patio del instituto, con la cabeza gacha para esquivar las miradas, un correo electrónico llegó a su teléfono. Era de una dirección extraña, recruitment@nasa.gov. Su corazón dio un vuelco. Esto tiene que ser un error. Pensó, pero no pudo evitar abrirlo. Las palabras en la pantalla eran claras. Mateo Vargas, tu proyecto de simulación orbital ha sido seleccionado para revisión por nuestro equipo en el Centro Espacial Kennedy. Nos gustaría conocerte. La NASA. La maldita NASA. Mateo se detuvo en seco, el mundo a su alrededor desvaneciéndose. No podía creerlo. Él, un chico de un barrio obrero de Sevilla, un don nadie para sus compañeros, había llamado la atención de la NASA. Su proyecto, un modelo matemático para optimizar trayectorias de satélites, era algo que había creado en las noches, en la pequeña mesa de la cocina, mientras Javier le traía café y le decía, tú puedes, pequeño astronauta. Esa misma tarde, cuando llegó a casa, encontró a Javier en el comedor, rodeado de bolsitos y facturas sin pagar. La luz del atardecer entraba por la ventana, iluminando su rostro cansado pero siempre cálido. Mateo no dijo nada. Simplemente le pasó el teléfono con el correo abierto. Javier leyó en silencio, y luego sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Lo sabía Mateo? Siempre supe que eras especial. Susurró, abrazándolo con fuerza. Pero la alegría duró poco. Al día siguiente, Mateo cometió el error de contárselo a su mejor amigo, Carlos, en el instituto. Para el recreo, la noticia ya se había extendido como pólvora. La NASA, el hijo del gay Inútil ya. Seguro que es una estafa. Ese Burló Diego, el líder de los matones del caso. Los demás se unieron, riendo y corriendo insultos. Mateo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No era solo por él, era por Javier. Cada palabra era un golpe contra el hombre que lo había salvado, que lo había corrido como un hijo cuando nadie más lo hizo. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Se sentó frente a su ordenador, mirando los cálculos y diagramas que había enviado al concurso de la NASA. Había trabajado en ellos durante meses, inspirado por las historias que Javier le contaba sobre las estrellas, sobre cómo el universo no juzga a nadie, solo brilla. Pero las dudas lo carcomían. ¿Y si Diego tenía razón? ¿Y si todo era una mentira?
Si no era lo suficientemente bueno. A la mañana siguiente, Javier notó la sombra en los ojos de Mateo. No dejes que te apaguen, pequeño. Le dijo, poniendo una mano en su hombro. El mundo siempre viene a hablar. Pero tú eres una estrella que no saben ver. Mateo asintió, aunque no estaba seguro de creerlo. Lo que no sabía era que, en ese preciso momento, un equipo de ingenieros en Florida estaba revisando su proyecto, maravillados por la mente brillante de un chico de 16 años de Sevilla. En los días siguientes, la presión en el instituto creció. Los rumores sobre el correo de la NASA se convirtieron en una burla colectiva. El astronauta de Triana gritaban riendos. Mateo intentaba ignorarlos, pero cada palabra era como una piedra. Sin embargo, algo dentro de él se negaba a rendirse. Había una chispa, una furia silenciosa que lo empujaba a seguir. Por Javier, por él mismo, por demostrar que no eran inútiles. Una tarde, mientras ayudaba a Javier a organizar sus destinos, Mateo recibió otra notificación. Esta vez, era una videollamada programada con un ingeniero de la NASA. Su corazón se aceleró. Papa, dijo, usando la palabra que rara vez pronunciaba. Creo que esto es real. Javier sonrió, pero había algo en sus ojos. Miedo, orgullo, esperanza, todo mezclado. Entonces, pequeño astronauta, preparado para brillar, respondió. La videollamada cambió todo. El ingeniero, una mujer llamada Dra. Elena Torres, también española, lo explicó que su modelo había superado las expectativas. No solo es funcional, Mateo, es innovador. Queremos que vengas a Florida para presentarlo. Mateo apenas podía hablar. Cuando colgó, el Javier se miraron en silencio, y luego estallaron en risas y lágrimas. Por primera vez, Mateo sintió que el mundo podía ser más grande que las burlas del instituto. Pero la vida no es tan simple. Mientras Mateo sonaba con cohetes y estrellas, un nuevo rumor comenzó a circular en el instituto. Alguien había encontrado una vieja foto de Javier en una marca del orgullo, y la habían compartido en un grupo de WhatsApp con un mensaje cruel. El Inútil y su hijo, los reyes de la vergüenza. Mateo lo vio en el móvil de un compañero y sintió que él era si lo escapaba. No era solo por él, era por Javier, que no merecía esto. Decidió que no podía quedarse calado. Y esa noche, en casa, le contó todo a Javier. No quiero que te duela más, papa, dijo, con la voz rota. Javier lo abrazó, fuerte, como si quisiera protegerlo del mundo entero. Mateo, el dolor no me asusta. Lo que me asusta es que tú dejes de brillar por culpa de ellos. Al día siguiente, Mateo tomó una decisión. No había esconderse más. Si la NASA creía en él, entonces él también creería en sí mismo. Y en Javier, con el corazón latiendo como un tambor, se preparó para enfrentar el instituto de una manera que nunca había hecho antes. Mateo entró al instituto con los hombres rectos, algo que no había hecho en meses. Los murmullos los seguían, pero esta vez no agachó la cabeza. Había pasado la noche escribiendo un discurso, no para la NASA, sino para sus compañeros. Quería que entendieran, que vieran más allá de sus prejuicios. Pero cuando llegó al aula, Diego y su pandilla ya estaban esperándolo, con sonrisas burlonas y el móvil en la mano, mostrando la foto de Javier. Mira,
El astronauta y su papa arcoiris, Dijo Diego, y las risas lenaron el aire. Mateo sintió el calor sobre el rostro, pero en lugar de retroceder, dio un paso adelante. Sí, ese es mi padre, dijo, con la voz firme aunque temblaba por dentro. Y es el mejor hombre que conozco. Mientras vosotros perdíais el tiempo riendo, él me enseñó a sonar con las estrellas. Y la NASA está de acuerdo. Él lo cuento en silencio. Algunos lo miraron con sorpresa, otros con desdén. Pero por primera vez, Mateo sintió que el peso en su pecho se aligeraba. Esa tarde, en casa, Javier lo recibió con una taza de chocolate caliente, su ritual para los días difíciles. ¿Qué hiciste, pequeño? Preguntó, notando el brillo diferente en los ojos de Mateo. Cuando le contó lo que había pasado, Javier no dijo nada, solo lo abrazó, con lágrimas contenidas. Eres más valiente que yo, murmuró. Mateo negó con la cabeza. No, papa. Tú me diste esta fuerza. Los días siguientes fueron una montaña rusa. La noticia de la NASA se extendió más allá del instituto, llegando a los medios locales. Un periódico de Sevilla publicó un artículo. Adolescente sevillano capta la atención de la NASA con un proyecto revolucionario. Pero junto a la admiración, llegaron también los comentarios crueles en redes sociales, muchos dirigidos a Javier. Un gay criando a un genio, que desperdicio, escribió algo anónimamente. Mateo los lea y sintió rabia, pero también una determinación nueva. No había dejar que mancharan lo que él y Javier habían construido. Mientras tanto, Javier enfrentaba sus propias batallas. Su trabajo como diseñador gráfico apenas lo alcanzaba para pagar las facturas, y las críticas del barrio lo desgastaban. Pero nunca lo mostraba frente a Mateo. En cambio, pasaba las noches ayudándolo a preparar la presentación para la NASA, investigando sobre órbitas y satélites. Aunque no entendiera la mitad de los cálculos. No tengo una idea de lo que haces con esos números, pero sé que vas a cambiar el mundo, le decía, riendo. Una noche, mientras trabajaban en la mesa de la cocina, sonó el teléfono. Era la Dra. Torres, la ingeniera de la NASA. Quería confirmar que Mateo y un tutor viajaron a Florida en 2 semanas. Trae a tu padre, Mateo. Queremos conocerlo también, dijo. Mateo colgó, atendido, y miró a Javier. Quieren que vengas conmigo, dijo. Javier parpadeó, sorprendido. ¿Yo? Pero solo soy un diseñador que hace logos. Mateo sonrió. Eres mucho más que eso, papa. El viaje a Florida se convirtió en el nuevo tema de burla en el instituto. El Inútil va a la NASA? Que chiste, dicen. Pero Mateo ya no dejaba que las palabras lo tocaran. Había encontrado un propósito. Demostrar que el amor y el talento podían superar cualquier prejuicio. Sin embargo, no todo era tan sencillo. En casa, Javier confesó algo que llevaba tiempo ocultando. Estaba recibiendo mensajes anónimos, algunos amenazantes, desde que la noticia del viaje salió en el periódico. No quiero que te preocupes, Mateo, pero tal vez no debería ir. Dijo, con la voz baja. Mateo sintió que el mundo se le venía abajo. No, papa. No puedes dejar que ganen. Vamos a ir juntos. Y vamos a demostrarles quién somos. Javier lo miró, dividido entre el miedo y el orgullo. Finalmente, asintió. De acuerdo, pequeño astronauta. Juntos. La preparación para el viaje fue frenética. Mateo perfeccionó su presentación,
Mientras Javier Deceno un logo para el proyecto, algo que la Dra. Torres había sugerido en broma, pero que el tomo en serios. El Deceno, una órbita estilizada con una estrella en el centro, era simple pero impactante. Y es para ti, Mateo, dijo Javier, mostrándoselo. ¿Por qué tú eres mi estrella? El día del viaje llegó, y mientras subían al avión, Mateo sintió una mezcla de nervios y emoción. Miró a Javier, que llevaba una maleta vieja y una sonrisa nerviosa. ¿Listo para conquistar el universo? Lo preguntó. Javier rió. No sé si el universo, pero contigo, cualquier cosa es posible. En Florida, la NASA los recibió con una calidez inesperada. La Dra. Torres, una mujer de unos 50 años con una energía contagiosa, los guió por el Centro Espacial Kennedy. Mateo estaba maravillado. Cohetes, laboratorios, pantallas líneas de datos. Pero también notó algo más. Nadie miraba a Javier con desprecio. Nadie susurraba. Por primera vez, se sintió libre. La presentación de Mateo fue un éxito. Los ingenieros aplaudieron, impresionados por su modelo de trayectorias orbitales. Pero lo que más sorprendió a Mateo fue cuando la Dra. Torres elogió el logo de Javier. Tiene un talento natural para transmitir ideas complejas de forma simple, dijo. Javier, que siempre había sentido pequeño, se sonrojó. Solo soy un diseñador, murmuró, pero Mateo le apretó la mano. Eres mi padre, susurró. De vuelta en Sevilla, la noticia del éxito de Mateo explotó. El instituto, que antes lo había ridiculizado, ahora lo celebraba como un héroe local. Pero no todo cambió. Diego y su pandilla seguían allí, con sus burlas. Suerte de principiante, dicen. Mateo los ignoró, pero algo en él había cambiado. Ya no necesitaba su aprobación. Tenía a Javier, tenía su pasión por las estrellas, y ahora tenía el reconocimiento de la NASA. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Una noche, mientras Mateo y Javier veían las estrellas desde el tejado, recibieron un paquete. Era una carta de la NASA, con una oferta formal. Una beca para que Mateo estudiara ingeniería aeroespacial en Estados Unidos. Pero había algo más. Una propuesta para que Javier trabajara como consultor de diseño gráfico para sus proyectos de divulgación. Nos gusta como cuentas historias con tus diseños, decía la carta. Mateo y Javier se miraron, sin palabras. Por primera vez, no eran el inútil en el hijo del gay. Eran un equipo, una familia, y el universo los había visto. ¿Qué dices, pequeño astronauta? Preguntó Javier, con los ojos brillantes. Mateo sonrió. Digo que vamos a conquistar las estrellas, papa. La noticia de la beca de la NASA llegó como un rayo en Sevilla. Los vecinos, que antes miraban a Javier con desdén, ahora lo saludaban con una mezcla de curiosidad y envidia. Mateo, por su parte, se convirtió en una especie de celebridad local. Los profesores que antes lo ignoraban ahora lo felicitaban en los pasillos, y hasta el director del instituto le pidió que diera una charla sobre su proyecto. Pero para Mateo, nada de eso importaba tanto como ver a Javier sonreír con orgullo, sin el peso de las críticas. Sin embargo, no todo era un cuento de hadas. La oferta de la NASA significaba mudarse a Estados Unidos, y aunque la idea emocionaba a Mateo, también lo llenaba de miedo. Dejar Sevilla, su hogar, sus recuerdos, no era fácil. Y luego estaba Javier. ¿Estaría dispuesto a dejar todo atrás?
Mateo sabía que su padre había sacrificado mucho por él, su tranquilidad, su orgullo, incluso su propia felicidad. Podía pedir algo tan grande? Una noche, mientras compartían una cena sencilla de tortilla, de patatas y ensalada, Mateo abordó el tema. Papa, ¿qué piensas de lo de la NASA? ¿De verdad quieres ir? Javier yo el Tinder y lo miró, con esa calma, que siempre lo había reconfortado. Mateo, mi vida cambió el día que te conocí. Si esto es lo que necesitas para brillar, ir contigo al fin del mundo. Pero Mateo vio la sombra en sus ojos. El miedo a empezar de nuevo, en un lugar desconocido. Los días siguientes estuvieron llenos de preparativos. Mateo pasaba horas investigando sobre la universidad en Florida, mientras Javier organizaba los documentos para el visado. Pero en el instituto, las cosas no eran tan simples. Aunque muchos ahora admiraban a Mateo, Diego y su grupo seguían siendo una espina. Una tarde, mientras Mateo salía de clase, Diego lo acorraló en el patio. ¿Crees que porque la NASA te quería iris alguien? Sigues siendo el hijo del inútil, escupió. Mateo, que antes habría agachado la cabeza, lo miró directo a los ojos. Al menos mi padre me enseñó a ser valiente. ¿Qué te ha enseñado el tuyo? Las palabras de Mateo dejaron a Diego en silencio, pero no por mucho tiempo. Al día siguiente, un nuevo rumor circuló. Alguien había pintado un insulto homofóbico en la puerta de la casa de Mateo y Javier. Cuando Mateo lo vio, sintió una furia que no había sentido antes. No era solo por él, era por Javier, que no merecía esto después de todo lo que había dado. Esa noche, Mateo decidió hacer algo drástico. No había dejar que el odio ganara. Con la ayuda de Carlos, su mejor amigo, organizó una presentación en el instituto. No era la charla que el director quería, sino algo más personal. Frente a todo el caso, Mateo habló de su vida, de cómo Javier lo había salvado, de cómo el amor de su padre le había dado la fuerza para sonar con las estrellas. Mostró el logo que Javier había diseñado para la NASA, y habló de su proyecto, no como un trofeo, sino como una prueba de que el talento no entiende prejuicios. Mi padre no es inútil. Es mi héroe. Dijo, con la voz rota pero firme. El aliquado en silencio. Algunos aplaudieron. Otros, como Diego, miraron al suelo. Por primera vez, Mateo sintió que había planeado una semilla. No había cambiar el mundo, pero tal vez había cambiado algo en ese instituto. Mientras tanto, Javier enfrentaba sus propios demonios. Los mensajes anónimos no habían parado, y aunque no se lo decía a Mateo, lo estaban desgastando. Una noche, mientras Mateo dormía, Javier salió al balcón y lloró en silencio. No era por las palabras crueles. Era por el miedo de no ser suficiente para Mateo, de no estar a la altura de su sueño. Pero entonces, encontró una nota que Mateo había dejado en la mesa. Papa, gracias por ser mi hogar. Vamos a conquistar el universo juntos. Esas palabras le dieron la fuerza que necesitaba. El día de la partida llegó más rápido de lo que esperaban. El aeropuerto de Sevilla estaba lleno de emociones, abrazos, lágrimas, promesas de volver. Carlos estaba allí, con los ojos rojos pero sonriendo. No te olvides de nosotros, astronauta, dijo. Mateo rió, abrazándolo. Nunca, amigo. Javier, por su parte, miraba la ciudad que había sido su hogar, con una mezcla de nostalgia y esperanza.
En Florida, la vida era un torbellino. Mateo se adaptó rápido a la universidad, donde encontró compañeros que comparten su pasión por las estrellas. Javier, aunque al principio se sintió fuera de lugar, comenzó a trabajar con el equipo de divulgación de la NASA. Sus destinos, llenos de vida y emoción, se convirtieron en una parte esencial de los proyectos. Por primera vez, sintió que su trabajo tenía un propósito más grande. Pero no todo era perfecto. Mateo extrañaba Sevilla, las calles estrechas, el olor a azahar. Y aunque no lo admitía, también extrañaba a Carlos. Una noche, mientras estaban por videollamada, Carlos dijo que era una bomba. Mateo, creo que me gustas. Más que como amigo. Mateo se quedó congelado, sin saber qué responder. Había estado tan concentrado en la NASA y en proteger a Javier, que no había pensado en sus propios sentimientos. Esa confesión abrió una nueva puerta en su corazón. Mateo siempre había evadido las preguntas sobre su orientación, no por miedo, sino porque nunca había tenido tiempo de explorarse a sí mismo. Pero las palabras de Carlos lo hicieron pensar. Podía ser que él también sintiera algo más. La distancia lo hacía todo más complicado, pero también más claro. Empezó a escribir cartas, no solo como amigo, sino con un cariño que no había reconocido antes. Javier notó el cambio en Mateo. Una noche, mientras comían pizza en su pequeño apartamento en Florida, le preguntó, ¿Hay algo que quieras contarme, pequeño? Mateo se sonrojó, pero decidió ser honesto. Le habló de Carlos, de sus dudas, de cómo no sabía qué significaba todo eso. Javier lo escuchó con calma, y luego sonrió. El amor no tiene reglas, Mateo. Solo tienes que ser valiente, como siempre lo has sido. El sol de Florida quemaba, pero para Mateo, la verdadera tormenta estaba dentro de él. Las cartas con Carlos se habían convertido en algo más. Confesiones tímidas, promesas de verse pronto, palabras que hacían que su corazón latiera más rápido. Pero también lo llenaban de miedo. ¿Qué significaba esto? ¿Estaba listo para explorar esa parte de sí mismo? En Sevilla, todo había sido tan simple. Sobrevivir al instituto, proteger a Javier, sonar con las estrellas. Ahora, en este nuevo mundo, se sentía como un astronauta sin mapa. Javier, mientras tanto, florecía en su nuevo papel en la NASA. Sus destinos no solo eran funcionales, contaban historias. Una de sus ilustraciones, una órbita estilizada con un cohete cercando el cosmos, se convirtió en la imagen principal de una campana de divulgación. Los ingenieros lo respetaban, y la DRA. Torres lo trataba como un igual. Pero Javier seguía siendo un vacío. Extrañaba Sevilla, sus amigos, la vida que había construido. Y, aunque no lo decía, temía que Mateo, ahora rodeado de oportunidades, no lo necesitara más. Una tarde, mientras trabajaban juntos en un proyecto, Mateo con sus cálculos, Javier con sus bocetos, Mateo rompió el silencio. Papa, ¿tú cómo supiste quién eres? Quiero decir, lo de ser gay. Javier dijo el lápiz y lo miró, sorprendido. Era la primera vez que Mateo preguntaba algo tan personal. No fue fácil, pequeño, respondió. Crecí en un pueblo donde nadie hablaba de eso. Pero un día, conocí a alguien que me hizo sentir vivo. Y supe que no podía mentirme a mí mismo. Hizo una pausa, sonriendo. Tú no tienes que tener todas las respuestas ahora. Solo escucha tu corazón.
Esas palabras resonaron en Mateo. Decidió escribir a Carlos algo más honesto, más crudo. No sé qué soy, pero sé que pienso en ti todo el tiempo. Y eso me asusta, pero también me hace feliz. Enviar esa carta fue como lanzar un cohete al espacio. Emocionante, pero lleno de incertidumbre. Mientras tanto, en el campus, Mateo se enfrentaba a nuevos desafíos. Sus profesores lo presionaban para que desarrollara una versión más avanzada de su modelo orbital, y aunque estaba emocionado, también sentía el peso de las expectativas. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde, recibió un correo de la DR. Torres. La NASA quería incluir su proyecto en una misión real, un satélite que se lanzaría en 2 años. La noticia lo dejó sin aliento, pero también lo trajo una nueva presión. ¿Estaba listo para algo tan grande? En casa, Javier notó la tensión en Mateo. No tienes que ser perfecto, pequeño, le dijo una noche, mientras veían una película. Solo tienes que ser tú. Pero Mateo no podía evitar sentir que debía demostrar algo, no solo a la NASA, sino al mundo que los había juzgado. Quería que Javier estuviera orgulloso, que todos los que los habían llamado inútiles, vieran que estaban equivocados. Un día, mientras pasaban por la playa cerca de Cabo Canaveral, Mateo y Javier hablaron del futuro. ¿Crees que podremos volver a Sevilla algún día? Preguntó Mateo. Javier suspiró, mirando el horizonte. Sevilla siempre será nuestro hogar. Pero ahora, el universo es nuestra casa también. Esas palabras llenaron a Mateo de una extraña paz. No importaba dónde estuvieran, mientras estuvieran juntos, todo estaría bien. Pero la vida, como siempre, tenía otros planes. Una mañana, Mateo recibió una llamada de Carlos. Su voz sonaba rota. Mateo, mi padre él sabe lo de las cartas. No quiero que hagas esto. Dice que no es normal. Mateo sintió que el suelo se desvanecía. Carlos estaba llorando, y él no sabía qué decir. No me importa lo que diga tu padre, respondió, con la voz temblorosa. Tú eres importante para mí. Pero cuando colgó, sintió un nudo en el estómago. La distancia, los prejuicios, todo parecía conspirar contra ellos. Javier, que había escuchado la conversación desde la cocina, se acercó. El amor nunca es fácil, Mateo. Pero vale la pena pelear por él. Esas palabras le dieron a Mateo una nueva determinación. Decidió que no había dejar que el miedo, en el de Carlos en el suyo propio, ganara. Planeó un viaje sorpresa a Sevilla para el verano. Quería ver a Carlos, hablar cara a cara, y entender qué significaban sus sentimientos. El verano llegó, y con él, el regreso a Sevilla. La ciudad los recibió con su calor sofocante y sus calles llenas de vida, pero también con recuerdos. Mateo caminó por el barrio, sintiendo las miradas de los vecinos. Algunos sonrían, otros susurraban. Pero él ya no era el chico que agachaba la cabeza. Había estado en la NASA. Había enfrentado al mundo. Y ahora, había enfrentar su propio corazón. Cuando vio a Carlos, en un parque cerca del Guadalquivir, el tiempo pareció detenerse. Carlos estaba más alto, más serios, pero sus ojos tenían la misma chispa que Mateo recordaba. Se abrazaron, y por un momento, todo lo demás desapareció. No sé qué voy a pasar, Mateo, dijo Carlos, con la voz baja. Pero no quiero perderte. Mateo tomó su mano, sintiendo el calor de su piel. Entonces no me pierdas, respondió.
De vuelta en Florida, Mateo y Javier siguieron construyendo su nueva vida. El proyecto de Mateo avanzaba, y los destinos de Javier se volvían cada vez más reconocidos. Pero lo más importante era lo que habían aprendido. El amor, en todas sus formas, era su mayor fuerza. Mateo comenzó a escribir un blog, no solo sobre ciencia, sino sobre su vida, sobre ser el hijo de un hombre gay, sobre sus propios sentimientos. Quería que otros chicos, en Sevilla o en cualquier parte, supieran que no estaban solos. El verano en Sevilla había dejado una marca en Mateo. La confesión con Carlos, el ros de sus manos, la promesa tachida de no rendirse, lo acompañaban como una estrella que brilla incluso en el día. Pero de vuelta en Florida, la realidad lo golpeó. La universidad era un torbellino de exámenes, proyectos y expectativas. Y aunque Carlos y él seguían escribiéndose, la distancia empezaba a pesar. Las cartas eran menos frecuentes, y las videollamadas, más cortas. Mateo temía que lo que habían construido se desvaneciera como un cometa fugaz. Javier, por su parte, estaba encontrando su lugar. Sus destinos para la NASA no solo eran apreciados, sino que comenzaban a aparecer en publicaciones científicas y campanas educativas. Una noche, la Dra. Torres lo invitó a un evento de divulgación en el Centro Espacial Kennedy. Javier, tu trabajo hace que la ciencia sea accesible. Eres una pieza clave, le dijo. Javier, que siempre se había sentido pequeño, sintió que por fin estaba dejando una huella. Pero no todo era triunfo. Una tarde, mientras Mateo trabajaba en su modelo orbital, recibió un mensaje de Carlos. Era breve, casi frío, mi padre me está presionando. No sé si puedo seguir con esto. Mateo sintió un vacío en el pecho. No era solo el miedo a perder a Carlos. Era la sensación de que el mundo, una vez más, intentaba dictar quién podía amar quién. Y esa noche, no pudo concentrarse en sus cálculos. Se sentó en el balcón, mirando las estrellas, buscando respuestas en el cielo. Javier lo encontró allí, con los ojos rojos. Sin decir nada, se sentó a su lado y le pasó una cerveza sin alcohol, un guiño a sus noches en Sevilla. El universo es grande, pequeño, pero el corazón es más grande aún, dijo. Mateo le contó todo. Sus sentimientos por Carlos, el miedo a perderlo, la confusión sobre quién era. Javier escuchó en silencio, y luego habló con una calma que escondía años de dolor. Cuando era joven, me enamoré de alguien que no podía amarme de vuelta. No porque no quisiera, sino porque el mundo no lo dejaba. Pero tú, Mateo, tienes algo que yo no tenía. Valencia para ser tú mismo. Esas palabras encendieron algo en Mateo. Decidió que no había dejar que la distancia o los prejuicios lo detuvieran. Organizó una videollamada con Carlos y, por primera vez, fue brutalmente honesto. No sé si soy gay, bisexual o qué, pero sé que te quiero en mi vida. Y no voy a dejar que nadie, en tu padre en el mundo, decida por nosotros. Carlos, al otro lado de la pantalla, Loro, pero también sonrió. Dame tiempo, Mateo. No quiero perderte, pero necesito entender esto. Mientras tanto, el proyecto de Mateo avanzaba a pasos agigantados. La NASA lo invitó a participar en una simulación real en un laboratorio, donde su modelo sería probado en condiciones cercanas a las de un lanzamiento. La presión era inmensa, pero también lo era su determinación.
Cada vez que daba, miraba el logo que Javier había diseñado, esa orbita con una estrella, y recordaba por qué estaba ahí. Una noche, durante una cena con el equipo de la NASA, la Dra. Torres sorprendió a todos con una noticia. El satélite que usaría el modelo de Mateo sería bautizado como Estrella Vargas, en honor a él. Mateo no pudo contener las lágrimas. Miró a Javier, que estaba sentado a su lado, y vio el mismo orgullo que había visto en Sevilla, pero ahora más grande, más brillante. Esto es por ti también, papa, susurró. Pero la vida, como siempre, tenía giros inesperados. Una mañana, mientras Mateo revisaba su correo, encontró un mensaje anónimo. Era una foto de él y Carlos, tomada en el parque en Sevilla, con un mensaje cruel. Cuidado, astronauta. El universo no quiere maricones. El miedo lo paralizó. No era solo por él, era por Carlos, por Javier, por todo lo que habían construido. Mostró el mensaje a Javier, esperando que se preocupara, pero su padre reaccionó con una calma feroz. Mateo, el odio siempre va a existir. Pero no tiene poder si no es lo das. Javier decidió tomar cartas en el asunto. Con la ayuda de la Dra. Torres, contactó a un abogado especializado en acoso cibernético. No podían rastrear al remitente, pero podían proteger a Mateo. Y, más importante aún, Javier decidió hacer algo que nunca había hecho: hablar públicamente. En un evento de la NASA, presentó un diseño nuevo, una campana sobre diversidad en la ciencia. Soy gay, soy padre, y estoy orgulloso de mi hijo y de lo que hemos logrado juntos. Dijo frente a cientos de personas. El aplauso fue ensordecido. Mateo, que estaba entre el público, sintió que el mundo entero se detenía. Por primera vez, vio a Javier no solo como su padre, sino como un hombre que había enfrentado sus propios miedos para protegerlo. Esa noche, escribió un nuevo artículo para su blog, titulado Las estrellas no juzgan. Habló de su vida, de Javier, de Carlos, de cómo el amor y la ciencia podían cambiar el mundo. El artículo se volvió viral, y mensajes de apoyo llegaron de todas partes. En Sevilla, Carlos leyó el artículo y tomó una decisión. Contra los deseos de su padre, viajó a Florida. Cuando Mateo lo vio en el aeropuerto, no pudo contenerse. Corrió hacia él y lo abrazó, sin importar las miradas. Estoy aquí, Mateo, dijo Carlos. No sé qué voy a pasar, pero estoy aquí. La llegada de Carlos a Florida fue como un amanecer después de una noche larga. Mateo lo llevó a conocer el Centro Espacial Kennedy, mostrando los laboratorios, los cohetes, los sueños que había construido. Pero lo que más emocionaba a Mateo no era enseñar la NASA, sino caminar a su lado, sintiendo que, por primera vez, no había nada que esconder. Carlos, aunque tímido al principio, se abrió poco a poco. Nunca pensé que estaría aquí, contigo, dijo una noche, mientras veían el atardecer desde una playa cercana. Mateo tomó su mano. Yo tampoco, pero aquí estamos. Javier, que observaba a los chicos desde lejos, sintió una mezcla de alegría y nostalgia. Recordaba sus propios días de juventud, cuando el amor era un riesgo que no siempre podía tomar. Pero ver a Mateo y Carlos juntos le daba esperanza. Los invitó a cenar en casa, y aunque al principio Carlos estaba nervioso, la calidez de Javier lo hizo sentirse como en familia. Eres bienvenido aquí, siempre, le dijo Javier.
con una sonrisa que disipo cualquier duda. Mientras tanto, el proyecto de Mateo avanzaba hacia su phase final. El satellite Estrella Vargas estaba casi listo para las pruebas finales, y la NASA planeaba un evento para presentarlo al público. Mateo estaba emocionado, pero también sentía el peso de la responsabilidad. No quería fallar, no después de todo lo que habían pasado. Javier, como siempre, estaba a su lado, ayudándolo a practicar su discurso y diseñando los gráficos para la presentación. Pero no todo era perfecto. El mensaje anónimo seguía rondando en la mente de Mateo. Aunque el abogado estaba trabajando en ello, no había pistas sobre quién lo había enviado. Y aunque Carlos estaba allí, su padre seguía enviando mensajes, exigiendo que volviera a Sevilla. No entiende, Mateo, dijo Carlos una noche, con los ojos llenos de lágrimas. Para él, esto es una vergüenza. Mateo lo abrazó, sintiendo su propio corazón romperse. No es una vergüenza. Es amor. Decidieron enfrentar el problema juntos. Con la ayuda de Javier, organizaron una videollamada con el padre de Carlos. Fue tensa, llena de silencios incómodos, pero Mateo habló con una claridad que sorprendió incluso a Javier. Señor, no estoy aquí para cambiar su forma de pensar. Pero Carlos es mi amigo, y lo quiero. Y no voy a dejar que nadie le haga sentir que no merece ser feliz. El padre de Carlos no dijo mucho, pero algo en su expresión cambió. No era aceptación, pero tal vez era un comienzo. El día del evento de la NASA llegó, y el Centro Espacial Kennedy estaba lleno de periodistas, científicos y curiosos. Mateo subió al escenario, con el corazón latiendo como un tambor. Habló de su modelo, de las órbitas, de cómo un chico de Sevilla había sonado con las estrellas. Pero también habló de Javier, de cómo su padre le había dado la fuerza para llegar hasta allí. Sin él, no estaría aquí. Sin su amor, no sería quien soy, dijo, mirando a Javier entre el público. El aplauso fue ensordecido, pero lo que más conmovió a Mateo fue ver a Javier llorando, con una sonrisa que iluminaba la sala. Carlos, sentado a su lado, le apretó la mano. Por un momento, el mundo entero parecía estar de su lado. Después del evento, la DR. Torres se acercó a Mateo y Javier. Esto es solo el comienzo, les dijo. Mateo, tu modelo va a cambiar la forma en que pensamos las trayectorias orbitales. Y Javier, tus destinos están inspirando a miles de personas. Luego, mirando a Carlos, añadió, y tú, joven, tienes un lugar aquí si quieres. La NASA siempre necesita mentes valientes. Esa noche, los tres celebraron en un pequeño restaurante cerca del campus. Rieron, hablaron de sueños, de Sevilla, de las estrellas. Pero también hablaron del futuro. Carlos decidió quedarse en Florida un tiempo, explorando sus propios sueños. Aunque su padre no estaba de acuerdo, había prometido darle espacio. Mateo, por su parte, sentía que por fin estaba entendiendo quién era. No tenía todas las respuestas, pero sabía que el amor, en todas sus formas, era su mayor fuerza. El satellite Estrella Vargas fue lanzado un año después. Mateo, Javier y Carlos estaban allí, mirando el cielo mientras el cohete despegaba. Cuando el satellite alcanzó su órbita, Mateo sintió que una parte de él estaba allí arriba, entre las estrellas. Miró a Javier, que lo abrazó con fuerza, y a Carlos,
que lo sonrio con una calidez que lo lleno de esperanza. El lanzamiento de la estrella Vargas marcó un antes y un después. Para Mateo, no era solo un satellite. Era la prueba de que los sueños podían superar cualquier barrera. Para Javier, era la confirmación de que su amor y su apoyo habían valido la pena. Y para Carlos, que ahora estudiaba ingeniería en Florida, era una inspiración para seguir adelante, a pesar de las dudas de su familia. De vuelta en Sevilla, la historia de Mateo y Javier se convirtió en una leyenda local. El Instituto San Isidoro, que una vez los había ridiculizado, ahora tenía un mural con el logo de Javier, una órbita con una estrella, como un homenaje. Diego, el antiguo maten, nunca se disculpó, pero dejó de molestar. Tal vez, en el fondo, también había aprendido algo. Mateo siguió escribiendo su blog, que ahora tenía miles de lectores en todo el mundo. Hablaba de ciencia, pero también de amor, de familia, de ser fiel a uno mismo. Recibía mensajes de chicos y chicas que, como él, habían sentido que no encajaban. Gracias por hacerme sentir que no estoy solo. Lo escribió un adolescente desde México. Mateo logró al leerlo, sabiendo que, de alguna manera, estaba cambiando vidas. Javier, por su parte, encontró un nuevo propósito. Además de trabajar con la NASA, comenzó a dar charlas en escuelas sobre diversidad y creatividad. Su historia, la de un hombre gay que había creado un genio contra viento y María, inspiraba a otros a no rendirse. El amor es el combustible de los sueños, decía siempre, y la gente lo escuchaba con lágrimas en los ojos. Carlos y Mateo, mientras tanto, seguían explorando su relación. No era perfecta, había días de dudas, de miedo, de discusiones. Pero también había días de risas, de caminadas por la playa, de sueños compartidos. Una noche, mientras veían las estrellas, Carlos le dijo, no sé si el universo tiene un plan, pero estoy feliz de que me haya traído hasta ti. Mateo sonrió, sintiendo que, por fin, estaba en casa. Años después, Mateo se graduó como ingeniero aeroespacial, con Javier y Carlos en la primera fila, aplaudiendo. El estrella Vargas seguía orbitando, enviando datos que ayudaban a científicos de todo el mundo. Pero para Mateo, su mayor logro no era el satélite, en los premios, en el reconocimiento. Era la familia que había construido, el amor que había encontrado, la valencia que había aprendido. Una noche, mientras él, Javier y Carlos estaban en el tejado de su apartamento, mirando el cielo, Mateo señaló una estrella brillante. Esa es nuestra estrella, dijo. Javier rió. No, pequeño. Tú eres nuestra estrella. Carlos asintió, tomando la mano de Mateo. Y en ese momento, bajo el inmenso cielo, supieron que habían ganado. No solo contra las burlas, no solo contra el odio, sino contra cualquier cosa que intentara apagar su luz. El universo, después de todo, no juzga, solo brilla.